Good morning guys, welcome back again to my YouTube channel. If you are new here, my name is Mzalani Agatha. If you're a returning subscriber, thank you so much for your continued support. So good morning, happy new month, Merry Christmas. So we are in Narok, a place called Kanunga. I want to take you guys through so you familiarize with the place as I am familiarizing with the place also. So stick around, don't forget to like, share, comment and subscribe. I'll see you around. Hizo ziko white. Hii mti ni kubwa. Inanibamba. Oh, alafu ni slide niingia hapo ndani. Wale mti ni bigi. Mkubwa hadi kuniliko. Na kuna mwenye anajua kupanda hapa. Welcome Kanunga Primary School, home of heroes and victorious. Anyways, we're doing a little nature walk. It's 8 a.m. So I'm just showing you the main cash crop here. It's tomatoes and onions. So hii ni shamba imejaa tu manyanya pia huko. Now we are heading to the river. This is a primary school. It's called Kanunga Primary. And the trees here are so big. Ni kubwa yani hadi kukuliko. Very big. Anyway, see you at the river. Ila kumbebana hivi na shoulder. Fifi ndege. Tumetembea na mikono. Kati ile sijui ilikuwa nini? Ile kurushiana ball. Inaitwa kati. Hiyo. Mama mpenzi sana watu wamecheza hapa. Ini mtu ya kwenda ikikula. Alafu sasa twende sasa tukuonyeshe mali tulikuwa tunaoga asubuhi. Ama twende kwanza tuone hizi klasi. Zimefungwa. Standard 1. These are the classrooms are looking. This is standard 1, not class or grade. It's standard. So ziko hivi. At least there are some swings there. Then I don't know if you can hear, but there's the river. Yeah, ni ile ya kukula sideways. So as you can see, kuna venye imechimba on the side, but I'll show you when we get there. For now, let me show you the classes. Standard 2. Yeah, even ndo zinakaa ndani zote. Wageni ilikuwa shower. Maji ni chafu. Nilikuwa mnogei maji. Ikiwa hivi. Si ndio? Na si ndio hizi footsteps za mang'ombe. Wacha unasema nini? Sasa mnogea hapa. Inachotwa kupika chakula. Hii ndio tunaogea. Yaani kila kitu. Na ndio mnapika nayo. Ai. Haikuwa serious. Unakula
Unakuja unaosha sahani, hiyo sahani unachota hiyo maji unakunywa. Na bado utapata kuna mtu atafanya 1 2 3 karibu nayo, alafu itumbukie kwa hiyo mto. Mungu wangu. Kai. This is the river, guys. Umesikia story behind it. I swear sikat hiyo part. Sikat. Watu watasikiza venye kwanga zina hapa. Sasa mimi ngwadhani tunaingia huko ndani. Hakuna barabara tunazoingia. Tunaweza pita fence, lakini sasa hapa naona ni matope. Kwa viatu za white. At the river. Hapo unaweza pata pako deep na venye kanakaa shallow. Na ni deep. Hii still waters zinakuanga very dangerous. Kanga very deep. Enda kwa mawe ya white. Huku kuna matope. Gani? Hii. Sikia maji venye inang'orota. Ka waterfall kadogo na hii mto ni refu. Na ujui imetoka kwa mamilima huko. Chikishamba. So green. Turudi long time ago. Sasa hapa tena kuonekana. Until further notice. Ndio hizi miti za kutoa, zile miti za kuruka high jump. Ndio hii. Anatoa ngozi kwanza. Toa ngozi alafu sasa itobolewe. Tunakula nyama tu. Tunakula nyama tu. Buchari. Ndio zile ngozi na manyoya. Tunakutaka ikiwa ready. Guys, this is a river. It's a seasonal river, but when it rains, the whole of this place floods. Yeah, no maana mnaona the white stones all over. So it's a very, very wide river. Let me show you on the other side. This is the other side. Yeah. So see you around. We are at Narokton. We are at Ruby's petrol station. The car is being washed. Yeah, it's so muddy. So we're washing the car, then go look for somewhere to eat because we are hungry. Then start our journey to Nairobi. So see you around.
So guys, we are at Maimayo. at Maimahio, dropping off, then continue with the journey. Tutaambia tutafika Nairobi saa ngapi. Hi guys, we've arrived at home. It's currently 7:53 p.m. We arrived like 30 minutes ago. I'm so tired, but I had to close this vlog. So yeah, hope you enjoyed the video. Don't forget to like, share, comment and subscribe. Share with your friends, and Merry Christmas. It's the first day of a new month, and it's the last month of this year. So yeah, so don't forget to like, share, comment and subscribe. I'll see you around. This is the first video of Christmas, so I'm adding it to the Christmas list. So there'll be more like deco shopping, okay, decorating the tree and a lot more. So I'm super tired, I'm beat, I have a headache. Like I'm just so tired. So see you in my next video. Bye.